Welcome everyone to the G1 Chapter 8, Over the Air Deployment. Over the Air Deployment, in short, OTA deployment, has been a hot topic in mobile development. So, what is OTA deployment? After all the development and testing of the app is complete, we build the app and send it to review in App Store and Play Store. Then what happens? We have to wait for ridiculously long review periods before we can publish the app, usually 3 to 4 days or even a week. Or if the app gets rejected, it could extend even longer. What happens if we mistakenly deploy an app with some bugs? User will have to wait for that long review periods again for the app to be fixed. At that time, user can give low rating to the app, or in the worst case scenario, even uninstall the app. Then there comes over the air deployment to save the day. Now we can push changes to our app without going through the review period instantly. This is Prachanda Muni Bajracharya, a software engineer at Gurzu from the mobile team, your moderator for today's session. Setting our sights even higher this time, we wanted to make this more about sharing knowledge, not only internally within Gurzu, but also with our community as well. To give you a brief about this event, G1 is a platform where we explore both technical and non-technical fronts of the technological ecosystem by inviting experts both internally and externally. You can also check out our YouTube channel for previous chapters. Links have been dropped into the chat. Please feel free to like and subscribe. On a final note, QA for this session will be done at the end. The link to the query form will also be dropped in the chat. Without further ado, let me invite Mr. Kusal Shrestha, a very talented mobile engineer at FleetPanda, to share his knowledge on over-the-air deployment. Kusal, the floor is all yours. Thank you very much, Prachanda. So, hello everyone, and welcome to today's session. Well, let me share my screen first. So, hello everyone, once again. I'm Kusal Shrestha, a mobile engineer currently working at FuelPanda, and today's session is about over-the-air updates. And I'm majorly focus on the React Native. So at the end of this event, I will give you a short demo where I will share a QR code, and you guys can scan the QR code and install the APK onto your phone, and we can see how the over-the-air updates will look like. So moving forward, so these are the table of contents. So this must say about what is OTA, introduction to the OTA, traditional approach के छ हाम्रो benefits of the OTA के हो, and a short demonstration. So about the OTA, so the full form of the OTA is over the air, as I've already told, and introducing about the I'm talking more about the OTA. So it's about sending the updates, your software updates to the current users without making them to download the apps from the App Store or the Play Store. So there are multiple companies which provide the OTA, like the Code Push and the Expo. Again, have the OTA Expo OTA service. So talking about more on the OTA, so we can easily do the hot fixes and send the OTA
and deploy that OTA to the current app. Sorry. So we can also identify the root cause of the root cause of issues quicker, so you can quickly diagnose and fix the problems of your app. So talking about the traditional approach, traditional approach you as a developer, you do the code and you compile the code and push and make the IPA for the iOS and APK for the Android, and send the app binaries to the Play Store and App Store. The app takes a long time to review the process. It almost take a week, or if not, it takes some days or a couple of days. And the user gets notified. The user goes to the App Store and Play Store and downloads the app. So this is the traditional approach. So if we want to make some changes to your app, then we have to repeat the process again from the very first. You change your code portion and compile the project, make the APK, make the IPA for the Android, iOS, or whatever, and put the app binaries to the Play Stores. It again takes the review process, and the user again gets notified. So user have to go to the Play Store and App Store again and download the updates. So this is the traditional approach, which is very, very long. So saving the day, here comes the code push approach. So as you can see, this is the command line running on your machine. So what we do is we just run a script on the command line, and it uploads the changes to the code push cloud. So this is the end user's mobile phone, which has the installed application on that particular phone. So when the user opens up the phone and user opens up the app, then it pings the code push cloud and says, hey, do you have any update for me? And the code push cloud replies back, yeah, this is the update the developer has pushed, and you can download it from the code push cloud. So it will be installed automatically to the phone, and the user instantly get the updates. So talking about the benefits of the code push, yeah, the main benefit here is the user gets instant updates, and it is very, very instant, like a couple of seconds, not on the seconds, like 30 seconds to 1 minute, you can say. So that is very fast, and and taking the advantage of that, you can enhance your product to the next level. And the another benefit is that you do not have to go to the you do not have to wait for the long app review process. Like I already said before, when you upload the app, it will take like a couple of days or even max at 1 week of review process. And if there is some bug or the app crashes, then the process is again repetitive. It will take again a couple of days or a week to pass the review process, and the user then gets the update after that period. So it is a long process. So to cut the time, the code push is there. And the third is to address the feedbacks of the users very quickly. So let us suppose that you are you are the CEO of the company and you are in an investor meeting. Then when you pitch about your product,
surely the investor will have some feedbacks. Or if you are in a growth phase of the company, let's say there are 100 to 200 internal users, then all the users can have some feedbacks. So grabbing all those feedbacks and working on those feedbacks, you can quickly work on those and quickly send those updates to the internal users or the or the users who are currently using the app. So it's that quick. And the last benefit is that, yeah, it's very fast on the development side as well as on the deployment side. So these are the benefits of the code push. And let's go on to a demo. So you guys can download the app from this QR code. Please scan the QR code and you can download the app. Please install the app. I'll wait for a couple of minutes. So I think everybody has installed the app. I will share my mobile screen as well for those who are having a hard time to install the app on the phone. So this is what the app looks like. So यहाँ चाहिँ एकदम हलो एप हो, यो केही छैन हैन, यो लगिन स्क्रिन पेज मात्र छ, तर त्यो काम चाहिँ गर्दैन है, यतिकै यो जिस दिनलाई मात्र मैले यो बनाएको हो डेमो है. सो सपोज अहिलेकै सिनारियो लिउँ, तपाईँ चाहिँ एउटा इन्भेस्टरको मिटिङमा हुनुहुन्छ. सो कुनै एउटा इन्भेस्टरलाई चाहिँ अब एपै राम्रो लागेन अरे कि अब यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो भएन, अब मलाई चाहिँ यो एपमा चाहिँ एउटा लोगो चाहिन्छ, आफ्नो कम्पनीको लोगो चाहिन्छ, प्लस थर्ड पार्टी लगइन्सहरू पनि चाहिन्छ भनेर कसैले भनिदियो अरे कि. सो त्यतिखेर अब के गर्ने त, अब डेभलपरलाई फेरि भनेर यसो यसो गर भनेर भन्यो भने त फेरि अब त्यही लङ प्रोसेसमै जान्छ, ट्रेडिसनल अप्रोचमै जाने भयो हामी हैन. फेरि एप कम्पाइल गर्नु पर्यो, त्यसपछि एप जेनेरेट गर्नु पर्यो, अपलोड गर्नु पर्यो, फेरि रिभ्यू प्रोसेसमा लाग्छ. त्यति बेलासम्म त त्यो इन्भेस्टरकै कहाँ पुगिसकेको हुन्छ हैन. सो यो केसमा चाहिँ अब कुनै एउटा डेभलपरलाई चाहिँ हैन यो चाहिँ सानो चेन्ज हो, गर्दैन त भनेर यसो भन्यो भने यो धेरै टाइम पनि लाग्दैन हैन त्यो चेन्ज गर्नको लागि. सो डेभलपरले त्यो चेन्ज गरेर चाहिँ ओटीए गरिदिइहाल्यो भने चाहिँ इन्स्ट्यान्टली नै मोबाइलमा आइपुग्छ के. सो यसमा चाहिँ म एउटा ओटीए म पठाउँछु हैन. So what you have to do is just एपलाई चाहिँ मिनिमाइज गरेर चाहिँ फेरि खोल्नु भयो भने चाहिँ, so it will ask for the to install the updates. Okay? So I will install it. App will update, and yeah. So on the fly, तपाईँको app चाहिँ update भइसक्यो यहाँनिर. What investor need or what तपाईँको चाहिँ अब कुनै एउटा युजरको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ तपाईँले इन्स्ट्यान्टली चाहिँ आफ्नो एपमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ कि. इट्स द्याट इन्स्ट्यान्ट कि. सो यो अहिलेको टाइम भनेको चाहिँ एकदम फास्ट ग्रोइङ, जसलाई पनि अब आफ्नो कम्पनी त अभियसली फास्ट ग्रो होस् नै भन्न चाहन्छ कि हैन. सो यो ओटीएले चाहिँ एकदमै लेभरेज गर्छ कि त्यो पेसलाई चाहिँ. बिकज
या टाइम इज मनी के सो त्यो टाइमलाई चाहिँ ओटीएले चाहिँ एकदम कट अफ गर्छ हैन सो I think everybody has also got the OTA updates right so this is the I would like to hand over to Prachanda. Thank you for your beautiful presentation. So yeah, I also downloaded the app, and sure, I got the OTA update as well. It was really fast. Okay, so let's move on to our Q&A section. So if anybody has any queries, please drop those questions on the chat, on the link. So we received some few questions, so let me read out the questions. I'll drop it on the chat as well. So the first question is, what about the updates that touches the native modules? So this is the good question. यहाँ चाहिँ कोड पुशमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ GS बन्डल अथवा GS कोड्सहरुलाई मात्र हुन्छ नि चेन्जेस त्यो मात्र चाहिँ अपडेट्स हामीले चाहिँ पठाउन अथवा रिसिभ गर्न मिल्छ हैन सो नेटिभ मोड्युल्समा टच भएको कुराहरु चाहिँ जस्तै अब मेरो चाहिँ स्विफ्ट फाइल चेन्जेस अथवा जावा फाइलको मेरो चेन्जेसहरु चाहिँ यो कोड पुशबाट चाहिँ हुँदैन so it only supports the GS file changes Thank you, Kusal. I think that answers the question. Let's move on to the next question. So as you said, there will be a OTA server in between. Do you have a setup to do you have to set up our own server as well? No, यो यसमा चाहिँ आफ्नो सर्भर चाहिँ सेटअप गर्नु पर्दैन है यो कोड पुशको आफ्नो एउटा सर्भर हुन्छ जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा स्क्रिप्ट आफ्नो CLI मा रन गर्ने बित्तिकै त्यो अपडेट चाहिँ कोड पुशको क्लाउडमा गएर चाहिँ बस्छ सो अनि कुनै एउटा मोबाइल डिभाइसले चाहिँ यो भर्जनको लागि चाहिँ अपडेट्स केही छ भनेर चाहिँ पिङ गर्छ के कोड पुशको सर्भरलाई अनि केही अपडेट्सहरु छ छैन उसले चाहिँ फिडब्याक गर्छ छ भन्यो भने चाहिँ उसले इन्स्टल गरिदिन्छ छैन भने चाहिँ केही नै गर्दैन So yeah, you do not have to set up your own server. Thank you, Kusal. I hope that answered the question. So moving on to the next question. So okay, I'm a bit confused how to send changes to Cloud Push. Is it similar to Git, or do we need to build the app again and send the artifacts? No. यसमा चाहिँ suppose Gitकै reference लिउँ हैन यहाँनिर अब Git उ गर्नलाई पनि हामीले त Git सुरुमा त इन्स्टल गर्नुपर्छ नि हैन आफ्नो CLI मा Gitको आफ्नो CLI हुन्छ त्यसपछि Gitको अब कमान्ड्सहरु हुन्छ Git pull अथवा पुश गर्ने भन्ने हुन्छ नि त्यो आफ्नो CLI मै रन गर्छौं त हामीले यसको लागि पनि एप सेन्टर को CLI छ के कोड पुश चाहिँ एप सेन्टरले चाहिँ लिएको हो हैन पहिला चाहिँ कोड पुश चाहिँ स्ट्यान्ड अलोन थियो के एउटा थर्ड पार्टी स्ट्यान्ड अलोन नै थियो हैन अहिले पछि गएर चाहिँ माइक्रोसफ्टले आफ्नो एप सेन्टरमा चाहिँ राख्यो सो अहिले चाहिँ एप सेन्टर CLI भन्ने नै एउटा छुट्टै CLI डाउनलोड गर्न मिल्छ सो त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कोड पुश गर्नलाई चाहिँ एउटा सिम्पल एउटा स्क्रिप्ट मात्र रन गरेर पुग्छ के जस्ट लाइक गिट पुश अर गिट पुल Okay, thank you. So moving on to the next question. Is there other services that facilitate OTA other than code push?
So is there other services that facilitate OTA other than code push? So well, it depends. अब मैले अघि प्रेजेन्टेसनमा पनि भनेको थिएँ इफ रियाक्ट नेटिभ हो भने चाहिँ कोड पुश पनि छ एक्सपोको ओटिए भन्ने पनि अहिले नयाँ आएको छैन मेबी अलिकति टाइम भयो होला तर कोड पुश चाहिँ अझै पुरानो हो कि सो इफ अब तपाईहरु चाहिँ अब फ्लटर गर्ने हो भने चाहिँ फ्लटरको पनि छुट्टै एउटा फिचर छ कोड पुशको लागि हैन सरी ओटिए को लागि Yeah, so there are different services that can facilitate the OTA. Okay, I hope that answers the question. So moving on, do you found any difference between Expo and code push? So okay, personally, I'm not a very big fan of the Expo because यसले चाहिँ धेरै काम अलिकति सजिलै गर्छ यो चाहिँ अब के रे एन्ट्री लेभलको डेभलपर्सहरुले चलाउँछ भनेर भन्छ तर आई एम नट अ भेरी बिग फ्यान अफ एक्सपो सो आई डोन्ट लाइक दी एक्सपो ओटी एज वेल सो कोड पुश चाहिँ अलिकति मेरो चाहिँ प्रेफरेन्समा चाहिँ कोड पुश चाहिँ अलिकति मलाई ठीक लाग्छ सो तर फंक्सनालिटीको हिसाबमा चाहिँ नो देयर इज नो एनी डिफरेन्स Okay, so I hope that answers the question as well. So moving on, we have another question. Is code push free? Yeah, code push एकदम free हो यो code push एकदम free हो. Okay, so we have another question as well. Does the device constantly ping code push for updates? So यो कन्फिगरेसन चाहिँ आफूले आफ्नो उसमा चाहिँ हुन्छ कि आफ्नो प्रेफरेन्समा हुन्छ कि अब जस्तै मैले अघि भर्खर डेमो दिँदाखेरि चाहिँ मैले इच एप रिज्युममा चाहिँ मैले कोड पुशको सर्भरलाई चाहिँ पिङ गर है भनेर चाहिँ मेरो त्यो कन्फिगरेसन थियो हैन सो यो कन्फिगरेसन चाहिँ चेन्ज गरिराख्न मिल्छ कि अब सर्टेन इन्टरभलमा चाहिँ अब पिङ गर्ने हो कि हैन एप टर्मिनेट भएर नेक्स्ट लन्चमा पिङ गर्ने हो कि सो यु क्यान कन्फिगर दैट So we got another question as well. So let me put a question on the chat. Can it be used in production instead of just demoing it for investors as well? If so, is it different from updates in MMO games? So यो पनि अलि राम्रो क्वेशन हो हैन सो यहाँ किन नसक्नु प्रोडक्सनमा यो धेरै कम्पनीजहरुले पनि गर्छ फेसबुकले गर्छ इन्स्टाग्रामले गर्छ एउटा सानो एउटा मेरो मलाई मैले फेस गरेको कुरा म भन्छु है एकचोटी इन्स्टाग्राम चलाउँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रो त इन्स्टाग्राममा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा भर्टिकल स्क्रोल बार त हो नि भर्टिकलले हामीले स्क्रोल गरिराख्छौं हैन एकचोटी ठ्याक्कै एउटा इन्सिडेन्ट के भयो भन्दाखेरि चाहिँ इन्स्टाग्राम ओपन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भर्टिकल नभइकन हरिजन्टल स्क्रोल भइदियो के सो मैले त्यो एप अपडेट पनि गरेको थिएन के एप स्टोरमा गएर मैले केही गरेको पनि थिएन के एप सो एकछिन मैले टर्मिनेट गर्थे सो एकछिन पछि चाहिँ त्यो फेरि फिक्स भएर आयो के सो यो प्रोडक्सनमा चाहिँ धेरै कम्पनीजहरुले पनि चलाउँछ के यो So the above that question also has another part as well. So if so, is it different from updates in MMO games? So is it different from updates in MMO? हैन यो गेम्सहरुको अपडेट्सहरु भन्दा चाहिँ अलिकति oh well can be said like that तर can be said like that it's a kind of a similar त्यसमा पनि त अब गेम्सको अब एसेट्सहरु अब आर्टिफ्याक्ट्सहरु चाहिँ अब त्यो छुट्टै त्यसको सर्भरबाट चाहिँ डाउनलोड गर्ने हुन्छ हैन सो can be said that Okay, I hope that answers the question. So we have another question as well. Is OTA also available in native apps? यो जहाँसम्म मलाई मेरो नलेजमा भएको कुरा म भन्छु मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो चाहिँ नेटिभमा पनि अवेलेबल चाहिँ छ
बिकज यो ओटिए भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ अब यो एकदमै यो वाइडली पपुलर कुरा हो कि अब नट कि जस्ट कि यो रियाक्ट नेटिभको लागि मात्र भनेर बनेको ऊ होइन कि सो इट सुड बी एभाइलेबल अन द नेटिभ एप्स एज वेल सो एक दुईवटा मैले सुनेको पनि छु होइन एक्ज्याक्टली मलाई त्यो मलाई ठ्याक्क दिमागमा मलाई आउँदा पनि आएन है भन्नलाई नाम भन्नलाई तर यस इट इज एभाइलेबल इन द नेटिभ एप्स I hope that answers the question. So we only received only these questions. So I think we'll wait for a few minutes. If anybody has more questions, you can provide more on the link. Yeah, I think we received another question as well. So let me drop it on the chat. Does this violate any store policies? Updates without going through review process? Any chances of our app termination in stores? नो नो यो यस्तो चाहिँ केही नै हुँदैन होइन सो हाम्रो ओटिएले चाहिँ गर्ने भनेको चाहिँ अब बेसिकली कोड पुसको कुरा गरौँ यसले चेन्ज गर्ने भनेको चाहिँ जस्ट जेएस फाइल मात्र भयो कि सो त्यस्तो कम्प्लेक्स कुराहरू चाहिँ यसले केही उ गर्दैन कि त्यही भएर चाहिँ हामीले अब जुन चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब एप पठाउँछ नि त्यो भनेको चाहिँ आफैले त्यो म्यानुअल प्रोसेसै हुन्छ कि एपिके अथवा आइपिए जेनेरेट गरेर रिभ्यू प्रोसेस पास गरेरै पठाउने कुरा हो त्यतिखेर चाहिँ रिभ्यूमै जान्छ होइन तर त्यसपछि हामीले जुन चाहिँ अब ओटिए पठाउने भन्ने कुरा हुन्छ नि त्यो भनेको चाहिँ एकदम माइन्युट सानो चेन्जेसहरू हुन जान्छ कि सो त्यसले चाहिँ केही भोइडेड चाहिँ गर्दैन So I hope that answers the question. So anybody else has any more questions, please drop it on the link. We have another question as well. How does this update affect app versioning? So यो पनि एकदमै राम्रो क्वेसन भयो हैन सो फेरि सुरुबाटै कुरा गरौँ हैन यो एप चाहिँ एक्सकोड अथवा एन्ड्रोइड स्टोरबाट कम्पाइल गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा एपको चाहिँ सर्टेन एउटा भर्जन हामीले दिन्छौँ फर इक्जाम्पल 1.0.0 भनेर दिन्छौँ हैन सो त्यो भर्जन चाहिँ एप स्टोर अर प्ले स्टोरमा गएर चाहिँ बस्छ सो जब हामी चाहिँ अब कोड पुश गर्न थाल्छौँ नि अब जस्तै चाहिँ मैले अब कुनै एउटा कोड पुश गरेँ भन्नुको मतलब मैले चाहिँ त्यो पर्टिकुलर भर्जन 1.0.0 मा मैले पोइन्ट गरेर चाहिँ मैले ओटिए गर्छु अनि कोड पुशको आफ्नै एउटा सब भर्जन हुन्छ लाइक फर इक्जाम्पल अब तपाईहरुलाई बुझाउँदाखेरि चाहिँ अब मेरो चाहिँ 1.0.0 चाहिँ मेरो एपको भर्जन छ भने अब कोड पुश गरिसकेपछि चाहिँ 1.0.0.1 चाहिँ मेरो हुने भयो अब भर्जन सो त्यो भर्जन चाहिँ कोड पुश आफैले चाहिँ मेन्टेन गरेर बसिरहेको हुन्छ सो यो त्यस्तो अफेक्ट चाहिँ गर्दैन यसले गर्दैन Okay, thank you for the answer. So moving on to the next question. What if you send a buggy code through OTA and client's app crashed? So do we need to tell client to download APK again or another OTA will fix it? So यो पनि एकदमै राम्रो क्वेसन हो हैन सो अब ह्युमन एरर त जहाँ पनि हुन सक्छ हैन अब ओटिए पठाउँदाखेरि पनि अब ह्युमन एरर हुन सक्छ अब मेबी अब बगी कोडेड थियो रे एप क्र्याश भयो रे हैन सो एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कोड पुशले नै भर्जनिङहरु चाहिँ राम्रोसँग मिलाएर राखेको हुन्छ सो रोल ब्याक गर्नु पर्यो भने पनि देयर वोन्ट बी एनी प्रब्लम के हामीले चाहिँ रोल ब्याक चाहिँ मजाले गर्न सकिन्छ अगाडिको भर्जन चाहिँ राम्रोसँग चल्छ भने चाहिँ म चाहिँ अगाडिको भर्जनमा चाहिँ मैले रोल ब्याक गर्न पनि सक्छु हैन
तर यस्तो के अरे अब क्र्यास नभइकन अरू केही टाइपो साइपो अथवा केही इस्युहरू केही अथवा केही अरू इस्यु भनौँ न अरू इस्युहरू केही आयो अरे कि त्यो एउटा कुनै ओटिएले सो त्यो ओटिएलाई ओभरराइड गर्नलाई मैले चाहिँ अर्को ओटिए पनि पठाउन मिल्छ Okay, thank you. So there is another question as well. Is OTA reviewed by App Store or Play Store? हुँदैन हुँदैन मैले यो अघि पनि भनिसकेँ होइन सो हाम्रो चाहिँ के अरे एप रिभ्यू हुने भनेको चाहिँ सुरुको फेजमा मात्र हुन्छ जुन चाहिँ अब भर्जन 1 एप छ भने चाहिँ मेरो भर्जन 1 चाहिँ मैले प्ले स्टोर अथवा एप स्टोरमा मैले पठाउँदाखेरि त्यो चाहिँ गुगल और एप्पलले चाहिँ रिभ्यू गर्ने हो अनि कोड पुश चाहिँ त्यो पर्टिकुलर भर्जनमा चाहिँ हुने हो सो त्यो चाहिँ एप स्टोर अथवा प्ले स्टोरलाई मतलब नहुने कुरा हो सो त्यो रिभ्यू चाहिँ गर्दैन Thank you for the answer. I hope that answers the question. We are still waiting for more questions, so let's wait for a few minutes. Okay, we received another question as well. Can OTA have malware if not reviewed? हुँदैन हुँदैन यस्तो केही नि हुँदैन यो रिभ्यू नभए पनि यस्तो चाहिँ हुँदैन सो इट्स जस्ट सोर्स कोड चेन्ज तपाईँको चाहिँ कोड पुसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ जिएस कोड चेन्जहरू मात्र भयो क्या सो त्यसमा चाहिँ अब आई थिङ्क इट्स यो चाहिँ अलिकति रिलेभेन्ट भएन कि यसमा चाहिँ Thank you for the answer. So we only have this much questions, so let's wait for a few minutes. Yeah, we received one more question. Can we send bad code to OTA like malicious scripts? Can we send bad codes through OTA like malicious scripts? अलिकति क्वेसन चाहिँ अलिकति क्लियर भएन malicious scripts like can you follow the same question जसले पठाउनु भएको हो होइन So I think it's like malicious scripts may, from my understanding, I think it's in JavaScript code or something like that. I'm not sure also. सो मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ अब म्यालिसियस स्क्रिप्ट्स भन्नाले चाहिँ अब म्यालवेयर्सहरू चाहिँ अब त्यो कोडमा त्यति अब पठाउने भन्ने कुरा जस्तो मैले बुझिरहेको छु होइन त्यो चाहिँ अब त्यो चाहिँ अलिक पोसिबल चाहिँ छैन म भन्छु किनकि यस्तो हुन्छ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा जिएस बन्डल भन्ने हुन्छ जसले चाहिँ अब हाम्रो रियाक्ट नेटिभमा चाहिँ अब मेट्रो बन्डलर अर समथिङ केले चाहिँ अब जिएस फाइल्सहरू अथवा इमेजेसहरूलाई चाहिँ एउटा बन्डल गरेर एउटा राखेको हुन्छ होइन सो बेसिकली टकिङ कोड पुसले चाहिँ अब त्यही त्यो जिएस बन्डललाई चेन्ज गर्ने मात्र हो कि जस्तै अब कुनै एउटा एपमा चाहिँ इन्स्टल भएको छ भने त्यो जिएस बन्डललाई चाहिँ अब पार्स गरेर फेरि त्यो जिएस फाइल्सहरू चाहिँ गर्ने हो होइन सो त्यो जिएसकै कुराहरूलाई चाहिँ ट्विक मात्र गर्ने हो कि सो यो चाहिँ अलिकति हुँदैन भनौँ Okay, thank you for answering that question. If you have any more questions, please drop it on the link. We received another question as well. Can the platform be changed from code push to other service without changing the code? Can the platform be changed from code push to other service without changing the code?
कस्तो मैले यो क्वेसन अलिकति मैले क्लियर भइन यो प्लेटफर्मै चेन्ज भन्नाले I mean, I think the question means like from code push to another service which gives OTA service. या अब प्लेटफर्मै अब चेन्ज गर्ने हो भने त अब सकिन्छ अब म चाहिँ अब कोड पुश चलाउँछु म चाहिँ अब एक्सपो चलाउँछु भने त या यु क्यान बट अब त्यसको लागि चाहिँ अब फेरि कोड पुशबाट चाहिँ हुँदैन हैन किनकि नेटिभ मोड्युल्सहरू पनि चलाइरहेको हुन्छ त्यो लाइब्रेरिजहरू चाहिँ सो त्यो चाहिँ अब फेरि एपिके or आइपी बनाएर फेरि एप रिभ्यू प्रोसेसमा लगेर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ इफ त्यो कोड पुश चाहिँ हैन म चाहिँ अब एक्सपो ओटी चलाउँछु भने चाहिँ अब त्यो प्रोसेसबाट चाहिँ जानु पर्यो त्यसमा कोड चाहिँ चेन्ज नै हुने भयो नि हैन त्यसमा कोड पुशको लागि चाहिँ अर्कै कोड हुन्छ अनि एक्सपोको लागि चाहिँ छुट्टै कोड हुन्छ नो नो त्यस्तो कोड पुशको लागि छुट्टै र एक्सपोको लागि छुट्टै भन्ने चाहिँ हुँदैन हैन जस्ट त्यो अब एपले चलाउने कोड त एउटै हुन्छ हैन अब त्यो अपडेट्सहरू पठाउने चाहिँ स्क्रिप्ट मात्र फरक हुने हो कि अब कोड पुशको छुट्टै एउटा स्क्रिप्ट होला अब एक्सपोको छुट्टै अर्को स्क्रिप्ट होला Okay, thank you for answering that question. So यो क्वेसन चाहिँ अलिकति एन्सर चाहिँ अलिकति क्वेसनसँग चाहिँ रिलेभेन्ट भयो कि भएन हैन सो मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ मैले दिएको हो I hope that answers the question. If you have any more queries, you can drop on the chat, on the link. We have another question. So, does App Store and Play Store allows to write code push config at first configuration push, first production push? So does App Store or Play Store allows to write code push config at first production push? दिन्छ यो त नदिनु भयो भने त कुनै एप पनि अब रिभ्यू के अरे प्रोसेसबाटै बाहिर निस्किने भयो नि त Okay, I think that answers the question. So anybody have any more questions, please drop it on the link. If anybody wants to ask question directly, you can also open the mic as well. We received a few more questions. If there are permission changes in the app, do they not need to be reviewed by Google Play? Will code push directly update the code? And if so, will the app not be flagged by Google Play? यो भोल्युसन चाहिँ अलिकति केयर गर्नुपर्ने हुन्छ होला हैन अब जस्तै अब फर इक्जाम्पल लोकेसनकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ मेरो लोकेसनको मेरो कुरै थिएन रे तर पछि गएर चाहिँ मैले चाहिँ अब लोकेसनको केही हालेँ रे कि अब भनौँ न ब्याकग्राउन्ड लोकेसन पर्मिसन बिना मैले हालेँ भने चाहिँ यो चाहिँ या इन सम टाइम अब त्यो चाहिँ अब फ्ल्याग चाहिँ गरिदिन्छ पनि होला तर यो केसमा चाहिँ म परेको छैन हैन तर या यो चाहिँ गरिदिन्छ पनि होला I hope that answers the question. So moving on to the next question. Can we monitor number of downloads of new updates? या यो चाहिँ एउटा सानो एनालिटिक्स टुल तपाईको चाहिँ यो एप्स के अरे एप सेन्टरको उसले दिन्छ हैन तपाईको त्यो एप सेन्टर भन्ने साइटमा भिजिट गरेर तपाईको त्यो एनालिटिक्स हेर्न पनि सक्नुहुन्छ कति
वटा OTA डाउनलोड्सहरु भयो, कतिवटा OTA इन्स्टल्सहरु भयो, कतिवटा डिभाइसेसमा भयो भनेर चाहिँ एउटा सानो एउटा ग्राफमै दिन्छ के। यो चाहिँ मोस्ट प्रोबब्ली अब उसले एक्सपोले पनि दिन्छ होला। So yeah, you can view the number of updates. Okay, I think that answers the question. If you have any more questions, please drop it on the link. I think we have come to an end of G1 chapter 8. Thank you thank you for giving such a wonderful and interactive session, Kusal. Thank you so much. गुर्जुलाई पनि एकदमै धेरै thank you. मलाई as a speaker मलाई बोलाइदिनु भयो हैन. I'm very thank you for that. Okay, thank you everyone as well for participating in the session. Have a great weekend. See you.